Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad. Yau ma dai kamar kullum mukan kawo muku abubuwa waɗanda suka danganci harka ta cryptocurrency bisa abubuwan da muka saba kawowa. So yau muna tafe da wato bayani akan Kucoin Exchanger, wanda Kucoin Exchanger ɗin nan ina tunani tsakani ga Allah, apart from Binance, the second exchanger that I will recommend is Kucoin. Allah hakika ina amfani da Kucoin kamar yadda nake amfani da Binance saboda tana da benefits masu yawa dangane da ita. Akwai abubuwan da suka danganci wato futures trading, akwai P2P, akwai trading. Sannan abin da yasa nake son shi, abin da yake bambanta sauran exchangers da manya-manyan exchangers shine market executions. Abinda muke kira da market executions shine a lokacin da zaka shiga wata kasuwa ta cryptocurrency, zai zama da cewa a take kake so ka shiga wannan kasuwar, ba kamar yadda su Hotbit, su Mex exchanger, su wasu dai exchanger suna nan irin su Bybit ne da sauransu, za ga cewa ba su da market execution. Wanda market execution shine kana kallon riba, sai ga cewa kuma ka zo baka fita da wannan ribar ba, ya zama da cewa wai sai dai ka siyar ma wani wanda yake. So I think abubuwan da suke janyo waɗannan abubuwan ga exchanger da yasa ba sa wannan abu shine liquidity da kuma kuɗaɗen da suke exchanger ke da shi. Kucoin gaskiya tsakani ga Allah suna da kuɗi, wanda idan muka duba top accumulated numbers of trades ga suna da kusan 836 million 785,563, sannan accumulated transaction volume na USDT shine 525 billion 883 million 997,400. So accumulated transaction volume na USD na US dollars. Kun ga top exchange platform in global deployment. So Kucoin akwai abubuwa da dama waɗanda suke idan ka gan su kai kanka zaka ji daɗin su, idan ka zo ka ci karo da su zaka san kana trading da babban exchanger. Wannan shine features. Akwai features light, akwai features pro, saboda simple to start, fast features trade, full trading to support up to 100x leverage, wanda shine wanda nake yi. Features vol, go long or short to battle and win price, suna yin battle, leverage token, liquidity risk. Wannan leverage token din nayi bayani akan shi a bidiyo dina na baya. Ga waɗanda ba san me leverage token ba, za su iya zuwa su bi bidiyo dina na baya da ke cikin YouTube dina, wanda nayi bayani sosai da sosai akan leverage token, inda nace leverage token yana amfani da times 2 the movement na wato kowane irin currency. Kun ga leverage token din su akwai short, akwai Ethereum, akwai long Litecoin. Kun ga wannan 3x na, kun ga shine 3s times 3s leverage, yana yin times 3 din wato profit abin da ya auku. Akwai VET shi ma din, kun gani za ga 3x zuwa gurin ka gani gashi nan 3x. Duk waɗannan abubuwa su muke kira da leverage token. Akwai subscriptions, akwai redemption, duk inda kai in kai trading da su zaka rinka dauka. So yawanci leverage token din su irin su sushi up a Binance, irin su Yadda Ake, irin su sushi down da sauransu. So su ne waɗanda ake kira da leverage token. Kamar kana yin futures trading, amma kuma ne su ba a liquidation. Ba a yin liquidation, gaskiya ba a liquidation. Idan zaka yi saboda su kun gani enjoy increased leverage, no loans, no liquidations. Kun gani ban ma duba nan ba, amma kuma ya gashi abin yanzu ya tabbata nan wajen. Wallahi ban karanta ba, ban gani ba. Kucoin leverage token ba a liquidation. Shi in kana futures shine zaka yi kai liquidation, shi kuma wannan zai rike ma value din nan na kuɗin ka, zai rike shi, zai tabbatar da kuɗin ka yana nan. Amma kuma ne idan abin coin ɗinka ya kasa kamar kana kan spot ne, amma kuma movement din shi is more faster than spot trading. An of spot trading yau Bitcoin ya ƙaru da $10 zai baka $10. Yau idan kuma kana kan wato leverage token, in Bitcoin ya ƙaru da $10 shi kuma zai baka $30. Kuga times 3 din abin da wato yake akai kenan. So wannan shine bangaren wato wannan din su na 3x leverage token. Sannan kuma wato akwai spot trading, wanda da spot trading da muke bayani akai shi ma din is very very important when it comes to spot trading, saboda su ma Kucoin suna da spot trading din su babba, kuma ya zama da cewa suna da platform din su wanda yake is very good, wanda kowa zai so ya amfani da shi. Kun ga wannan shine spot trading din su, wanda kowa ya sani a baya na kan da ciccire wannan, kuma
direct za su kawo ka zuwa ga main chart din su na wato trading view nasu. Wannan shine chart na Bitcoin, kuma ga inda ya zo wato all time high din shi a kwanakin nan, all time high din shi ne 55,000 plus. So wannan shine ga kuma wato tools na wato trading view. In kana so kai wani analysis da sauransu zaka zo ka taba nan, kuma gashi nan ina yawo da abubuwan na kamar yadda kuke gani a haka. So I don't know why I like trading with laptops a computer, saboda a computer ina ganin things variety, zan gan su sun girma sosai da sosai. So duk wani abu zan rinka yin shi a yayin da ido na yake gani sau na lokacin. Kuma I'm a full time trader. Abinda ake nufi da full time trader wanda zai zauna akan wato dex yana analysis akan wato coins, me ya kamata yayi da me ya kamata wanda ba zai yi ba. So da kuma ya rinka taking advantage na wato price action na kasuwa. Ko da yaushe ina kokarin ga cewa ina samun ilimi dangane da wato abin da ya danganci wato trading na cryptocurrency ko da yaushe, saboda na faɗa muku cewa I have traded forex before kafin na into crypto trading, wanda crypto trading nan I like it and I'm making profit with it, wanda insha Allah kuma zan nuna muku duk wasu hanyoyi da za ku rinka bi kuna samun kuɗi a wato harkar na wato wannan da muke kira da cryptocurrency. So wannan shine spot trading din su. Muka zuba kun ga akwai trade history. Idan ka zo kai spot trading duk zaka rinka ganin wasu abubuwa da ka yi a wato baya, akwai order history da sauransu. Kun ga sana ina siyan abu in yi trading din su, amma nan sai ka sa trading password kafin ka ci gaba da yi. To anan ni na san password dina, I think kun ga ya bude min. So da ya bude ma in ka sa password ɗinka shine zai bude ma spot trading. Kun gani wani benefit da suke da shi a nan wajajen wato shine suna da bambanci da Binance. Su kowa ya shigo kan spot trading ba kamar yanzu na ɗauki wayanka ina amfani da Binance, ba su da wannan password din. So mutum ya ɗauki wayanka kawai zai fara transaction ne tare da kai, zai fara transaction zai ma barna kuɗin ko wannan, amma wannan sai ya sa password din. Kun ga another benefit da suke da shi wanda ya fi na Binance kenan, sai ka sa password sannan zaka fara trading tare da su. So akwai nan margin, you have not enable margin. Kun ga idan kana so ka enable zaka zo ka yi wani wato rate and terms and condition din su kai confirm, sai ka zo ka barna din shi sannan zaka yi su baka a matsayin wato margin. Sannan go borrow zero interest deposit waye da wannan barna going back ba na buƙatar shi a halin yanzu. So now wannan shine bangaren spot trading din su. Bari na muku abin da muke kira da market execution na, saboda duk inda kuka je wata exchanger, duk inda kuka exchanger tana da wannan abin. Kun ga koyaushe idan ka dawo sai ka sa wata wannan abu. Sorry bari na asa waya zan dawo gare ku. So now bari na sa password din na. Sorry na dan ansa waya ne, very important call. Ba sa shi daidai ba saboda wannan abin da nayi wannan cancel din shi gaba ki daya. Yawo yanzu na sa shi daidai. So now kun ga wannan shine market din, kun gani nan wajen shine market din. So duk exchange da bata da wannan ka tsakani ga Allah, wannan kuka din wallahi sun yi shi yayi kyau, very nice. Komai is sharp, ya mun sosai. Ni wallahi da suka mun shi tsakani ga Allah ya hu Binance kawai saboda benefit din ta ne, kuma wallahi kukan tana da security. Ni yanda kuke tunanin Binance tana da security, ita ma kukan take da shi. Idan kai resetting password ɗinka baka ba withdraw, idan ka zo ka canza authenticator ɗinka baka ba withdraw, idan ka zo ka wannan baka ba withdraw, sai sun baka wani time na musamman sannan zaka dawo ka zo kai withdraw ɗin kuɗaɗenka a cikin Kucoin. So wannan shine limit order. Kun gane wasu sai su samu muku wannan limit ɗin da wannan limit, amma babu wannan da tsakiyar nan wato market execution ɗin nan. So it's very important ku ringa sanin exchange da za ku ringa amfani wajen samun wato limit order. Tsakanin ga Allah bangaren trading ana samun kuɗi sosai da sosai, kuma if you follow me step by step zan show you the best way da za ku rinka samun kuɗi a trading ɗinku insha Allah. Inda kuma insha Allah in our next video a gaba za mu fara yin wato analysis, weekly analysis ɗin ba zai ci gaba domin ya nuna mutum da yanayin kasuwa gaba ɗaya komai ta da fara dawowa, komai ya fara bada kuɗi. So insha Allah I will show you the process da za ku rinka bi kuna ɗaukar riba a koda shi kuna yin trading naku. So nan bayan nan abin da nake so muku bayani akai shine bayan wato wannan suna da wato varieties of assets. Kun ga su wato anan wajajen kun ga su akwai pairs din su da sauransu. So now let me go back, bari ne koma baya domin in shiga in nuna muku wasu abubuwa a halin yanzu. A duk lokacin da ka shigo cikin Kucoin za ku ga cewa waɗannan kamar yadda kuke gani a Binance farkon Windows din su za ku gashi nan suna da App Store, suna da wannan kowanne in kana so za ka yi akwai APK da sauransu, suna da application din su.
So now abinda zaka shine zaka zo wato abinda ake kira da market. In ka zo ka shigo cikin market, anan za ku ga coins din suna gabaki ɗayan su, duk wani coin da kuke gani a kunga suna da kuma Kucoin KCS, Kucoin coin din su is very important. Bari na baku ma wani secret, is very important mutane su mallaki wannan Kucoin din nan, is very very important. Ka mallaki Kucoin din yanzu yana $15. Su Binance dai sun fara a haka ne, nan gaba gaba ya kuji shi ma din an tsince shi a $400 da wani abu. So it's a very good investment idan kai, insha Allah su ma su rinka bada irin wannan abin da Binance suke na allocation din wato abubuwan nan, wanda na san maybe nan gaba su ma sun da Kucoin yanzu shi ma din yana da wato network nashi na kanshi wato KCC, Kucoin KCC shine Kucoin wannan din su coin nasu wanda yake su ma sun mai wato yake da suna kamar irin yadda aka yi BSC Binance Merchant, su ma suna da Kucoin din su. So now waɗannan su ne altcoins. Za ku zo idan alt kuke so ku nema, anan za ku zo ku danna su, kuma gaba ɗaya ga sunan suna da moving yawa, suna nan altcoin da yawa ana listing din sa cikin wato Kucoin Exchanger. Duk wanda kake so kawai zaka zo kai search din shi, kamar anan kamar CRO da kuke gani ina bayani akan shi wato all CRO shine crypto.com ko altcoin ko na sa shi a favorite ne, ko USD ko BTC, CRO BTC. So kun ga gashi nan zaka zo ka taba shi, na ma san akwai CRO Ethereum da sauransu, CRO USDT din, but gashi nan na taba shi. Idan ka zo nan zaka duba sai ka rinka analysis ka ga ina kasuwar ta yi, ina take kokarin ta tafi. So now I think trading CRO din there is one secret da zan show din ku nan gaba, yanda za ku rinka following ka rinka samun dala ko 100 ne kana daukan profit a lokacin da kake trading na CRO ɗinka. So idan kana da shi anan, farko dai idan baka da kuɗi anan wajajen ɗinka akwai yanda zaka kasa shi, bari na nuna muku wajen. Akwai yanda ake transfer ɗin kuɗaɗenka daga nan zuwa nan. So now abinda zaka yi shine, I think nan sun ba da shi, saboda yanzu za ku ga ban da kuɗi a nan wajajen bot, sai ka je ka kawo shi sannan zai zo ya abin nan. Akwai market, akwai wannan sorry bana, kamar wani lokacin sukan yi hidden din shi, wannan mai da shi akan ga su guda hudun nan, ba so no problem, bar na mai da shi ɗayan shi. Bar na nema shi na gani, wannan karan da ina ɗan yin bidiyo suna ɗan yin tsayi, but not bad, nuna muku ake abubuwa domin ku iya su. Kun ga asset ɗina ina da 198, kun ga trading account nan zaka zo sai ka zo ka taba shi haka. Idan ka zo trading account ɗinka zan nuna muku shi, zamu dawo baya sai mun ku ga abu da nake muku bayani. So transfer USDT nake da shi available, sai na sa daga wato main account ɗina, za ku ga 199 USDT ina da shi. Kudade na yawanci suna Binance, in ba zan yi wani abu ba na kawo kudi nan wajen, sai ne confirm. So idan kai confirm sai ka koma wato market din. Muddin kana da USDT a nan wajajen CRO, okay, I think CRO din is only available for wato me zan ce muku, it's only available in Bitcoin. Sun hada fiya din ne da Bitcoin, so sai mu duba wanda yake kan under USDT, sai mu ce kaman Clever. Kowa ya san Clever, wadanda exchanges din nan namu mun yi bayani da baya, Clever TRX ko wannan magani USDT, Clever USDT, kun gan shi alt, zo ka danna alt din nan, ko in kana so ma CRO din ne ma za ka yi ka danna alt. CRO din ma kun ga USDT din shi nan gashi nan, so shi ma din kamar yadda ya fita haka za ka zo ka danna shi, sai ka zo ka neme shi haka kamar yadda kuke gani. Za ku ga kuɗi na ya bayyana a nan waya, za ku ga available kuɗin da nake da shi na wato USDT, I think zai showing a nan market USDT 25%. Sorry, buy ne zan yi ko ba sell ba. So now za ka zo ka faɗa abin da kake da shi, za ka sa kamar ka ce 5,000, kun gane. So now za ku ga ya zo ya bayyana a nan wajajen stop limit by CRO, advance da sauransu, pause da sauransu. So haka abubuwan suke. Idan kana da shi a waya ne ma za ka ga ya zo ya nuna ma wajen da za ka iya kai transfer ɗin kuɗin ka zuwa wannan. So trade history, margin order, stop order, duk wannan na nuna muku. Kun ga available USDT ina da nake muku bayani.
gashi nan wajajen ya zo nan wajajen kamar yadda kuke gani 199 before ai za ku ga babu shi in ku duba a baya za ku ga main account ɗina is 0.00. so now shi wannan yake nuna muku da cewa in ina so ma in transfer daga trading account ɗin ya kuma wani wajen zan iya yin shi a halin yanzu. Ina fata an fahimta. So da wannan nake cewa sai an jima, have you trading and goodbye.